Hii inapeanwa na Mudhende na Kindiki na Karinda na Ruto, ni pesa ya serikali. It's public money, pesa ya SHA. That's why when you go to hospital you cannot be treated. Pesa ya capitation. That's why schools have shut down, because money for capitation is not being sent. That's why there are no drugs. You know, I had Kari say the only drug available here is called Mudhende. I don't know. So these are public funds, and people better know. Marauga ici ni pesa citu no ginya turi tondu natoga kuria ri kacobo ni akuria. So Karisa has no money. Like tomorrow we have meetings hapa Kanyombora, a public meeting. Karisa will give no money because he doesn't have. People should come to listen to him. Tukimaliza Ruko wakuja walipe hiyo watu waende nyumbani. That's what they did last Sunday. You know, they pay for us because they have the money. This is government money. Tugawane hii kazi. Sisi tuongee na watu na watu tulipie watu. It's fair game. Well, these are public funds, si pesa yao. Hakuna mtu nasikia uchugu akipeana hiyo pesa. Tukitoka hapo tuende ishara. Tusukumbuse na watu 5,000, 6,000. Ruko na watu yake wakuja walipe hiyo watu waende nyumbani. Our last meeting is in Chicago, the mother of all lies. We expect Ruko tukimaliza akuja atulipie hiyo watu waende nyumbani. So hii pesa kwa sababu ni pesa ya umma, watu wakule, there is no problem. But once wamekula, wasiuze mtoto wao. Karisi ni mtoto wa mbele. They cannot auction their son for money. It will be very sad if the people of Bere auctioned their son for money. And especially our young people. I want to address our young people because they are the ones who are watching this program. The Gen Zs are the new kid on the block. They are the pillar of the transformation of this country. They are the ones who oppose the finance bill. They are the ones who oppressed abduction and extrajudicial killing. They are the ones who are vowed to make Ruto a one term. One of the ways to make Ruto a one term is first to defeat him in Bere. It will be very sad if our Gen Zs and millennials who have been saying they want Ruto to be one term, then wapewe pesa kidogo na soprano 500 waende wachague mtu ya Ruto. They will betray the Gen Z cause, they will betray the millennial cause, and they will betray all of us. I am waiting to see how the Gen Zs, how the millennials will behave. I will be very saddened, extremely saddened, if our young people are given money and they forget that they are the ones who started telling us to help them make Kasongo a one term. They cannot abandon their own cause. The Gen Zs in Mbeere North, you have a responsibility to your fellow Gen Zs and millennials in the rest of the country to show that it is possible to make Ruto one term. So I'm calling upon our young people to turn up in large numbers. And I want to caution them. I've just been told that they are buying IDs for young people so that they don't go and vote. It is very sad if you sell your ID for 5,000, 2,000, and then you deny yourself a right to choose your representative who will determine your future and how this Mbeere North will be. So let me appeal to the people of Mbeere North. Please don't sell your IDs. See, once you sell your ID, you will not be able to vote. And that is what they are doing in our strongholds, like Muminji, where Karisi is enjoying almost 100% voter affirmation. They are buying IDs. Here in Vorole, they are buying IDs. So let me appeal to our young people, the elderly, the women, the men. Please, don't sell your birthright. A vote is as important as your life because it determines how you live. So, wacha nichukue nafasi niambie nyinyi msiuse kitambulisho yenu. Sasa mheshimiwa, kwanza nashukuru sana kwa sababu hii by election imekuja. Nasemekana kila kitu kinakuja kipatikane faida yake ama hasara yake. Hii by election imefanya vizuri kwa sababu hata imefanya ikakuleta hapa ukapata shida ambazo tunapitia. Nimefurahi sana kukuona ukitembea ukiangalia Mugoka ambayo hiyo ndio tunatumia hapa kama green gold kwetu. So kwa sababu vile tunakusupport as in hii election by election, vile tunapush to mheshimiwa Karishi apite, inaonekana pia tuna nafasi nzuri sana. Hivyo ndio pia wewe ukisimama kuwa rais tutakuunga mkono na upite na kura ambazo zitashangaza Kenya mzima. Sasa nafikiri umetembea hapa vijijini
tukaona kuna shida ambazo zinatusumbua sana, kama stima zimetembea, stima ziko kwa wingi, kuna mahali barabara si mzuri. Vijana wengi ukiangalia zile kazi tunafanya hapa ni kama za bodaboda, so tunasumbuliwa na barabara. So nina imani kana kwamba kwa sababu God willing utakuwa rais wa hii Kenya, nina imani umeangalia hizo mambo na utakuja kututatulia kabisa. Mimi niko na imani ya kwamba Mungu akinijalia nitasimama kiti cha urais na Wakenya wataniunga mkono. Na hasa vile nimeona hapa Mbeere North, hao wote ni watu yangu, watanipigia kura. Nimepata nafasi nzuri sana kuelewa Mbeere. Shida ya kwanza ni mambo ya stima. Ile boma zote nimeingia kuna iko na stima. Hii milioni 600 Kasongo amemwaga hapa. Tumefanya hesabu. Ili tosha kuwekea kila Mbeere stima. Kila mtu akuwe na stima yake kuliko kutumia pesa hapa kuhonga watu. Nasikia? Shida iko kubwa ya barabara. Hizo barabara ya Gekuyari kwenda mpaka Ishara, Kasongo alipromise watu ya Mbeere. Hakuna kitu kinaendelea. Hizi barabara ni mbaya. Sasa nimesikia akina Ruto akisema msipochagua mtu ya serikali hakuna development. Ruto amekuwa kwa serikali mwaka 3. Kwa nini hii kazi haijafanywa? Hiyo ni uongo. Kwa sababu si alikuwa hapo. Kwa nini haikufanywa? Kwa nini sasa itafanywa saa hii? Unasikia mambo ya maji. Hii water project ya irrigation ya Kanyambora ilianzishwa na sisi Kariuki. Ruto akakuja akaanzisha tukiwa naye hapa kama rais. Na ni ukora mtupu kwa sababu mifereji imewekwa lakini hakuna intake. Njia ya kujenga maji unaanza na intake, unateremsha mifereji. Sasa hii ni mifereji inaanza ikielekea kwa intake. Ni ukora tupu. Nasikia mambo ya maji ya kukunywa. Ile kazi iko hapa ni ile Kivuti alijaribu akiwa mjumbe. Ile stima iko ni ile JB alijaribu akiwa mbunge. Mambo ya maji ya kukunywa na ya kulima. William Ruto alisema within 6 months akichaguliwa rais atajenga damu ya Kamomo. Haijaanza mpaka saa hii. Haiko kwa budget. Ni ukora. Ati ya kwamba mkichagua huyu mtu ya UD ati hiyo damu itajengwa. Hiyo yote ni uongo. Kwa sababu ile maneno yote rais amesema Kenya, kila mtu anajua ni uongo. Umesikia juzi anasema ati atafanya Kenya ikuwe ati kama Singapore. Sasa Wakenya wanacheka. Hii mtu within 3 years ameharibu Kenya, imeisha. Amekuja alikuta masomo tuliletewa na Mwai Kibaki, ameharibu. January hii watoto wa secondary wataanza kulipa school fees. Secondary school education iletwa na Uhuru Kenyatta, ameharibu. Primary education tuliletewa na mzee wetu Mwai Kibaki. Hiyo pesa hakuna ya capitation. Hiyo pesa ndiyo anapatia Kindiki kusunguka kuhonga watu. Mambo ya Linda Mama ililetwa na Uhuru Kenyatta. Akina mama hapa wakienda kujisaidia wapate mtoto hawapati usaidizi. Biashara ameharibu. Mambo ya mgoka ameharibu. Mambo ya miraa ameharibu. Mambo ya maembe ameharibu. Within 3 years ameharibu Kenya. Sasa naambia wa Kenya ati apewe nafasi ati atafanya Kenya ikuwe kama Singapore. Huyu Ruto mkimpatia nafasi nyingine hii Kenya itakuwa kama Somalia. Labda hii aliona kama ni Singapore lakini ni Somalia. Unasikia? Sasa hii uongo yote iko hapa na Kindiki. Kwake huyu Soprano. Kwake hakuna barabara. Uliona madarasa kwake. Ni aibu. Hajafanya huko. Kwake lazima uende na helikopta. Huwezi fika kwake, hakuna barabara. Na amekuwa senator mwaka 10. Amekuwa waziri mwaka 2. Amekuwa deputy president ya kuwekelewa kwa sababu hakuna mtu alimpigia kura mwaka 1, 13 years. Hakuna kitu amefanya. Ati anakuja kuambia Wabere atawaletea development. Wabere hapana, watu wajinga. Mambo ya Ruto na serikali ni uongo mtupu. Ile development itapatikana Mbeere. Itapatikana kukipatikana mjumbe wa opposition. Huyu Getonga Mkunji, mjumbe wa Manyata. Peke yake ndio anapinga William Ruto. Kwake barabara inaendelea. Hiyo ndio dawa ya William Ruto. Anafanya kazi pahali anapingwa. Ukienda Nyanza pahali alikuwa anapingwa na hakupigiwa kura, barabara za kanisa inaendelea. Stima inaendelea, maji inaendelea. Dawa ya hii Kasongo ni kupingwa. Ukimpinga analeta maendeleo. Sasa mimi naomba watu ya Mbeere. When there was a problem in this county, a abduction, Getonga Mkunji ndiye aliongea peke yake. Finance bill, Getonga Mkunji ndiye aliongea peke yake. Mambo ya Muguka ilipopangiwa na mtu anaitwa Owen Baya na ni mtu ya Kasongo. Atiambie watu ya pwani wabane Muguka isiende coast. Mkunji ndiye alipinga, ndio hiyo maneno ikakuwa cancelled.
Sasa wale wengine wote Karinda, Mundegi, Engineer Muriuki, Daboen, Karemba walinuliwa na Kasongo. Ilibaki Mkuji peke yake. Anangangana na kaunti nzima. Mimi naomba watu ya Bere North watupatie mwingine moja wasaidiane na Mkuji. Ndio Karisa ngangane hapa Bere South na Bere North kutetea wananchi, kusukuma maendeleo yao. Naye Mkuji ngangane pande ile nyingine. Lakini nikwambie mkichagua mtu ya UDA, huyu atakuwa ni mtu ya Yesa ya Ruto. Akiambiwa SHA inafanya kazi, Yesa. Akiambiwa watoto wapigwe risasi mguu, Yesa. Akiambiwa hii, Yesa. Sasa lazima watu ya Bere North wachague MP wao. Leo huyu Muriuki Gachagua pale walikuwa wameita walimu pale St. Peter's. Hata saa hii wako hapo wanangojea pesa. Wanapiga kelele hapo. Walikuwa wameambiwa atapewa ngiri 10, ile walipewa huko State House. Wamepewa kila mtu 3,000. Wakauliza ile walimu Ruto aliita State House aliwapatia 10,000. Kwani sisi wa Bere mmetushukisha bei mnatupatia 3,000 tuongezwe 7,000. Unasikia? Hawa walimu, mimi nataka kuomba walimu wa Bere. Tutashangaa sana kama mmehongwa na Kasongo na 3,000. Mwende ati mtafutie mtu yake kura, na nyinyi amekata nyinyi pesa ya SHA na hakuna SHA, amekata nyinyi pesa ya housing, hakuna kazi inafanya, CBA yanyu haijafanyika, CBA yenu haijafanyika, pesa ya capitation kwa shule hakuna. Itakuwa ni aibu ati walimu wa Bere wale ambayo wameumizwa na hii serikali ya Kasongo, their payslips have been raided, ati wamepewa 3,000. Just how cheap do they think our teachers are? Our teachers are professionals. Most of them ni watu wako na degree, wako na diploma. Ati wanaitwa pale wanapewa kila mtu shilingi 3,000. Sasa huyu Muriuki Gachagua anasema ati huyu Muthende ni government project. True. That is not a representative of the people of Bere. People of Bere want their own representative. Lazima wachague kiongozi ambaye atafanyia Bere kazi. Hawezi chagua mtu ya serikali akuwe mwakilishi wao, kwa sababu serikali kazi yake saa hii ni kufinya watu. So itakuwa ni mambo ambayo haifai. Serikali na kufinya, unaambiwa hii mtu ni project ya serikali, chagua ile mtu ya serikali ambaye inafinya wewe. Lazima uchague yule atakinga wewe usifinywe na serikali. Na yule mtu atakinga wewe usifinywe na serikali ni huyu Karisa, kwa sababu wako na upinzani. Na upinzani kazi yake ni kupinga. Nikuulize leo mimi kama singetolewa kwa ofisi, kama ningekuwa niko na Kasongo, mzee Raila amepumzika, ambaye alikuwa anasaidia kupinga. Nani angekuwa akipinga ile maneno iko Kenya? Si tungekaliwa vibaya sana. We need strong opposition for good governance. We are asking the people of Bere North watusaidie pia sisi kwa upinzani, watafute candidate ambaye atatusaidia kutetea watu ya Bere North. In any case, huyu Karisa is not a newcomer. Nimeangalia CV yake. Ako na diploma in community development. Ako na degree in community development. He is proven and tested. Alichaguliwa mwaka ya 2013 Mumenji. When he came in, there were no roads. He opened up more than 50 kilometers of roads in Mumenji. Mambo ya maji ameweka kwa tap, na kule hakuna ameweka kwa water kiosk. Mambo ya basari amegawa vizuri. When alimaliza tamu ya kwanza, watu wa Mumenji wakasema huyu MCA ametosha, wakamrudisha tena. Akafanya another 5 years. Wakamrudisha tena. So huyu ni kiongozi ambaye he is tested. He has worked and people have seen his work. How do you leave somebody who is tested, uchague mtu hujui, ajulikani, kazi yake haijaonekana? Hakuna mtu anaweza sema alikuwa chairman wa kanisa fulani, alikuwa chairman wa shule fulani, alikuwa area assistant chief, alikuwa area manager, alikuwa MCA. Uongozi wake ni gani? How can the people of Bere North experiment on leadership? Ati mnataka mlete mtu mumjaribu. You don't know him, hamujaona kazi yake. You bring him to try him, ati kazi yake ya kwanza ya raia ati ni hii. Itakuwa ni makosa watu ya Bere North to experiment on leadership when there are so many problems in Bere zile nimeona. So mimi nauliza wakaaji wa Bere North kwa heshima, kwa kunyenyekea, mimi siwalazimishi. I am just saying as a leader from this region, in my view, this constituency will benefit greatly from the leadership of Newton Karisa. Mheshimiwa, kaa hapo bado kwa masuala ya maendeleo. Na wale wako TikTok unafikiria bado mna tap. Hapa TikTok kuna kuanga na kutap the screen. Maana ligi tap na mna hiyo wana tap tuko na ligi hapo kwa maendeleo. Tukiangalia vile wanasema nyinyi hakuna agenda mnauza, ni kutusiana, kutusi serikali, kutusi viongozi. Najua umekaa
siku kadhaa na kalisho ndio msikize. Mko na agenda ya watu wa mbele ama ni vile tu wanasema? Sisi hakuna mtu tunatusi. Tukisema Ruto aliambia askari wapige watu mguu, hiyo ni matusi. Si alifanya? Tukisema ni mwizi, wamepora mali ya Kenya, wameleta hapa kuhonga watu ya mbele, hiyo hapana matusi. Tukisema huyu Soprano hakuchaguliwa na mtu yeyote, ni deputy president ya Badia, hakuna mtu tumetusi. Sisi tunaongea ukweli. Iko tofauti ya matusi na ukweli. Najua hii watu wataki ukweli. Sasa hawa watuambie, they don't tell us what they shall do. They have been in government for 3 years. Wasema wamefanya nini? Sisi tunauliza hawa, don't tell us what you'll do, tell us what you have done. You have done nothing. So don't cheat the people of Beret. Kuna kitu utafanya. Utafanya nini? Iko Vikiki imemwao hapa stima, vile limwao Kipipiri, hakuna stima imewekwa. Na inawekwa imeletwa kwa sababu ya siasa. Beret North and Beret South are one people. They are twins. The people of Beret South and North are twins. And you know, ukiwa na mapasha, ukipatia mtoto mmoja mkate lazima upatie yule mwingine. Why are they not giving hizo Vikingi kwa watu ya Beret South? Kama si kudanganya watu ya Beret North ndio wapige kura. Hii ni ile kuku tupiwa mahindi ndio ishikwe. If they were genuine about the development of this area, they would be having similar programs in Beret South, because Beret South and Beret North are twins. And you know the rule about twins, you can never separate them. When you give one, you must give the other. But hii inapeanwa hapa North na ni ya ukora, ni ya uongo. And nothing will happen. If Ruto alisema ataweka watu pesa kwa mfuko, instead ya kuweka akawatoa ile kidogo through taxation. Can you believe him? Can anybody believe anything William Ruto as people are saying? I mean, watu ya mbele wakiamini hiyo uongo, hata sisi tutashangaa. Because those are lies. Ati you can make Kenya Singapore. Na anaambia ati wabunge huko wanapiga makofi. Those are lies. Karisa anasema akiwa mbunge 1, kazi ya mbunge ni mambo 3: legislation, representation and oversight. Yeye amesema atarepresent watu ya mbele sawa sawa. Atahakikisha hakuna dhuluma kwa wambere. Hata kubalia Muguka iingiliwe. Muguka is a lifeline of the people of Beret North. That is a very important thing. It's more than anything else. Because watu ya mbele hatutakiwi tukiwapatia pesa. Wanatakiwa Muguka inuliwe vizuri, kila mtu afanye mambo yake. These are hard working people. If the prices of Muguka are good, watu ya mbele watajisimamia. Huyu Karis amesema his track record ya kupeana basari in Muminji is known. Amesema atapeana basari na Waragania bila mapendeleo. Hiyo amesema. Amesema atafuatilia mambo ya stima. Pesa ya maendeleo haipeani na president, inakuwa allocated in bunge. Na ikiwa bunge huko mkali ndio utapewa pesa, ataenda kupigania mambo ya stima in bunge. Hii maneno ya Kamungu Dam ataenda kupiga kelele ndio ijengwe. Ruko akiwa MP haikujengwa because ni mtu ya Yesa, ni flower girl ya Kasongo. So yeye hawezi pigia Kasongo kelele. Yeye ni mtu ya kumuinamia na kumwambia Yesa. So tunataka mtu ya kumkotolea macho na kumwambia wewe Kasongo, uliahidi watu ya Beret North utajenga Kamungu. Iko wapi? Na itajengwa akipiga kelele. So we need a leader who can face the president and the government head on and demand development for the people of Beret, because the people of Beret are paying taxes. Na mtu asikuambie ati ya kwamba ati ukifanya ati mtu ya upinzani hakuna maendeleo. Mimi nataka niulize watu ya mbele. Hawa walikuwa wanachagua mtu ya KANU, watu ya Moi. Embu hii wakachagua Dwiga, wakachagua Kathangu, wakachagua nani na upinzani wakati ya Kibaki. Huko Embu kila pahali iko rami. Because hawa watu ya upinzani wana demand na wanapewa di wanyamaze. Hapa pahali mlikuwa mnachagua watu ya KANU hakuna kazi ilifanywa. Why is there no tarmac in the Beret North and South? Because Moi was like Ruto. Mkichagua watu ya KANU anakupatia pesa ya kukula, unaenda nyumbani. Hakuna development. Na that's what he is doing here in Embu. Anapatia Karinda milioni 1 aenda ukakule hii. Haulisi mambo ya Embu. Wewe Mundigi anapewa 300, Mundigi hataki pesa mingi, 300 unapewa. Naambiwa wewe Mundigi kwa sababu hujasoma sana, chukua hii 300. Unasikia? Huyu Engineer Murioki chukua hii. Why is development going on in Manyata? Because Mkoji hawezi pewa pesa. We want mtu hawezi pewa pesa na Ruto. Na there is no way utachagua mtu ya Ruto and expect any results in Beret North. Because wale wako tayari hakuna kazi inaendelea.
Lazima tuchague mtu ya kupigana na Ruto ndio maendeleo ipatikane. Na mimi nimekupatia example. Between 1992 to 2002 for 10 years, watu ya Embu, Manyata and Runyenjes walichagua watu ya upinzani. Na ndio kulipatikana maendeleo kila pahali. Ukienda kila pahali ni rami, maji. Hapa wakachagua watu ya Kami. Hakuna kazi ilifanywa. Because lazima kuwe na mtu ako na ukali na ukakamavu to demand development for his people. Na ile leadership Kasongo amelete ni ile inaitwa praise and worship choir. Sasa hii praise and worship choir hapa Embu Kadida ndio naongoza. So do you want to kutafuta huyu mdede ajoin hiyo choir ya kuibia Kasongo na kumuinamia na kumwambia vile yako mtu mzuri, or you want somebody ambaye atatetea watu ya Bere North? So it's a decision the people of Bere North will have to make. Mimi siwezi lazimisha. I have done what I can do to explain to them what I think, what I know, what I see with my experience. The rest watafanya wenyewe. Before I bring on board my two colleagues, former DP, the same government you talk ill of is the same government that you campaigned for. We saw you in economic forums and so many other things, committing, telling people to vote the same Ruto, who you call Kasongo. Nowadays, the other day I had you call him Gerenji. Kwani hii shinda yote ilitoka wapi na mlikosania wapi? Hakuna shida. Hakuna shida. Yari gari ehubete rwa mburi. He called us, all of us, the church people, all of us, all of you. Tukamchagua tukifikiria ni mtu ya maana. Kufika pale nikakuta ni mtu ambaye hawezi aminika. Amepora nchi, ameharibu nchi, na sana anachukia sisi watu ya jamii ya Mlima Kenya. Akaanza kuharibu kila kitu. Lakini mimi sana tulikosana hii maneno ya kuua jenzi. Hiyo tulikosana naye. Kabisa, hapo ndio tuliwachana naye. Hapo ndio tuliwachania. Na saa ile mimi niona ni mtu mbaya, lazima niambie wafuasi yangu. Because nikikosa kuambia watani blame. Wewe ulijua hii mtu ni mbaya, mbona hukutuambia? If Uhuru Kenyatta had told us what he knew. Unajua aliongea tu juju. Hii mtu si mzuri, wachana naye, but he didn't give us details. If he had given us details, we would not be where we are. Again, also the choice he had brought was also not good. Okay? So tulikuwa na tualina mutino. Siya ni maudu mweka na wagudura. But if President Uhuru Kenyatta had told us in details who Ruto is, we will not be in this hall. I have to do things differently. I must tell the people of Kenya, and especially watu ya mlima yetu, Ruto ni nani. Ndio ukitaka kwenda kumchagua, usiseme Gachagua hakusema. Si mimi nilikuwa naye nikiwa naibu wake hapo mwaka 2. Mimi namjua. My friend, if the crocodile comes from the river and tells you the hippo is sick, from the uko chini, ikwambie the hippo there is sick, you must believe the crocodile because he was there. Mimi na Muturi na Linturi tulikuwa na hii mtu. When we tell you this man is not good for our mountain and for this country, you must believe us because we know. And how come alikosana na kila mtu ya hii mlima? All the leaders ya hii mlima. We cannot be the problem. Maybe useme Rigijini kichwa ngumu na Muturi na Linturi na Kuria. How come ile watu wote tulimsaidia hadi tumkusa? You must ask yourself that question. It's because ourselves we are honest leaders. Na saa ile tuliona ameanza kuharibu Kenya, na sana ameanza kuumiza jamii yetu, kufuta watu wetu kazi. You know? Like we had talked with him and Kindiki. Tukakubaliana Kano Kengangi. Yule alikuwa former MP ya Bere South. Akuwe director of immigration because of his security background. Si alikuwa ADC wa Mwai Kibaki. Si ndio? Na tukakubaliana. Akanisungusha na Kindiki, hata Kindiki alinisungusha. Alikuwa amekubali. It took long. Along the way, akabadilisha nia, akaweka Mkale. That's the kind of person William Ruto is. Akaweka mtu yake hapo. So I started getting pissed off. Because ananidanganya na mimi nimechaguliwa as his deputy. Nimeuganisha kura 4 million nimemuletea. And then he is cheating me like a child. I could not take it. When he abducted the mtoto ya Muturi, I could not take it. When alitaka kufunga Linturi, na yeye alinunua fertilizer na watoto wake, anataka kuwekelea Linturi ndio mfunge na mvute, I could not accept it. I had to start with the people, my people, wale ambaye walimsaidia akakuwa rais. And I am telling Kenyans why we disagree.
Are you telling me what Kindiki was telling me when tulitoka mkutano ya kusema hii watoto wameleta shida wapigwe risasi? Mimi nikapinga kwa mkutano. Nikasema I don't agree. No. These children are too much now. We must deal with them decisively. I said, Mr. President, I don't agree. I'm a parent myself. I'm a father. These kids have a point. Let's listen to them. This finance bill is not good. Let's listen to these kids. Let's not exterminate them. Let us not kill them. Then huyu Kindiki came to look for me in the evening, telling me, wewe sasa, you should not disagree with the president. You know it is good to be obedient. You know you are his deputy. He is a boss. You should support him in whatever he says. What you did leo kwa mkutano, that was wrong. You know, how can you tell the president this is wrong and he's the president of Kenya? We must do what he says. I asked him, including killing people. He said yes. That's why I have no time for that Kindiki. That he was telling me, ati when the president has said watoto wauawe, ati it is okay. He even said here, ati aliniketisha. Ulisikia akisema, akuniambia hapana pigana na rais. It's true. What he said is true. Alikuja kuniambia, wewe hapana pigana na rais. But hakusema ni nini nisipigane na rais. Mimi nilipigana na rais kwa mkutano. I refused the killing of our children, the Gen Zs. Kindiki was the CS Interior. Na yeye alipewa kazi na Kasongo ya kuua watoto. And he was pleading with me to support the president in the decision to kill our children. And I told Kindiki I cannot support such a decision. Yeah, akatoka. Si yeye alienda akaua hiyo watoto. He was a CS Interior. Hiyo damu amebeba. It will haunt Kindiki to his grave wakiwa na Kasongo. Damu ya watoto ya Gen Z, it will haunt Kasongo and Kindiki to their grave. I want to tell you today. Because it is wrong. You cannot kill people. So you cannot ask me ati mimi nilipigia hii mtu debe na kwa nini mimi nampinga. Hakuwa ameniambia tutaua watoto. He never told me that our government is for killing children. Juzi amesema ati watoto wapigwe risasi kwa mguu. How can somebody with his right mind, Mr. President, amechaguliwa na raia, anasema ati watoto wapigwe risasi kwa mguu? Even if I was deputy, I cannot agree to such a thing. So me, I'm a very happy man I left because I cannot start that nonsense. Hiyo ya kuua watoto na kupiga watu risasi kwa mguu, hiyo afanywe na Kindiki. Waue watu, waue watoto, wapige risasi kwa mguu. Yes sir, that I cannot participate. I cannot be part of it. So is all this altercation coming to the point of politics is a dirty game? And do you foresee yourself having a handshake with him in the future? Because in most cases we see the president having, they agree amicably after some time, yet they were hating each other. This I've told you. Blood is dripping from his fingers. You want me to touch that blood? I cannot. I have no business with William Ruto. He has too much blood on his hand. Yeah, I can't. Yeah. My conscience wouldn't allow. I cannot. I'm sorry. I would rather retire and go to Amunyoro and look after my cows. I cannot have any reapproachment with somebody who ordered the killing of our children and who ordered that our children be shot in the leg. And I really want to ask the people of Better North to really think through whether, if they really are parents, if people of Better North are parents, if young people in Better North saw their peers being killed, whether they can go and elect somebody who has been brought by the person who ordered the killing of children. I will be very surprised here in Better North. I will be shocked. I will not understand the people of Better. I would live here in shock that they all know that Ruto ordered the killing of our children. He ordered our children to be shot in the leg. He comes to Better North. He brings a project and says, although I killed your children, although I say they be shot in the leg, this is my person. You elect him so that I can give you development. What tactics is he using to persuade people? As much as we saw everything, the Gen Z thing that happened, protest, the killing of the Gen Zs and all that, and still we have people who are following him. Money. He's using a lot of bribery. But the way I know this mountain, I don't know about other areas. People will take the money, but they will do the right thing. That I know. Okay. I am waiting to see the way the people of Better North will behave. But from what they are telling me, unless something drastic happens, the people of Better North are clear in their mind. They know what They know what they want, and they know that they cannot support
Kasongo's candidate because of money. That I am sure. I'm listening to them. There will be a lot of voter bribery tomorrow, Monday, Tuesday, Wednesday, even on election day. I want to ask the people of Mbeere North not to be bribed with money, stolen money, ill-gotten wealth, money with blood of their children, to sell their own son, Newton Karish. Let the people of Mbeere dignify the Mbeere community. And the Mbeere community are not cheap people who can just be persuaded by bribes by William Ruto. I think the people of Mbeere North owe the rest of us from the community and from the country to demonstrate that they are not cheap. They have a responsibility. And I want to ask our young people to lead by example. Wengi wa vijana ambao tizama siku leo na wako TikTok pia hapa wana maazimio ya kusimama katika uchaguzi mkuu ujao. Upo hapa mbele una support Newton Karish ambaye alianza kuimba kitambo kile hata kabla hatujazaliwa. Hawa vijana ambao wana yale maazimio, vijana wadogo miaka 30, miaka 20, wanapoona ukisupport mtu aliyezindi kwa umri, what surety will they take home kuwa ile wakati ikifika watachezwa chini? Hakuna mtu atawacheza wajitokeze. Hakuna kijana alijitokeza. Hatuwezi kwenda kuchukua kijana nyumbani ya kuja asimame. Mimi nataka kuambia vijana, chama ile mimi naongoza ya DCP, I'm encouraging our young people, the Gen Zs. Hii viti ya MCAs wachukue karibu sote. And they can do it because they are the majority. And they would make these county assemblies very vibrant. And they will make sure that devolution is working by providing very serious oversight. Kama hapa Embu, Karinda in the last 3 years amepewa 25 billion. There is no work she has done here in Mbeere. I'm sure with young Gen Zs wakiwa ma MCA, they will keep her on their toes. So I want to assure our young people, our party, the DCP, will have candidates in Mbeere, in the whole of Embu. This one, we left it to DP because it was negotiated. And we did it for a good reason. After the senior elders in this community, Lene Kivuti and JB Muturi, after consultation with the locals, it was agreed that Muminji needs to be given a chance because 4 MPs have come from Ndawa, 3 MPs have come from Ivorole, and Muminji has never had a chance. Again, the people of Mbeere North wanted somebody tested, somebody who has a proven track record. And it was the feeling of the people of Mbeere North that Newton Karish is such a candidate. So they asked me to step down our candidate, and I did. And I'm asking, we have nothing against Mbowe, Kivui. It's only that his impact is minimal. It's a 2-horse race. And I will ask his supporters, those who are one term, to really shift the support for Newton Karish, because Mbowe doesn't have a big chance. That is the truth. I'm on the ground also. We are asking around. And there is no need to waste a vote. And in fact, if Mbowe did not stand, this election would have ended even before it started. We don't want Mbowe to divide the vote in Ivoroi, which is heavily Newton. But his candidature is just creating confusion. But I want to assure the people of Mbeere, the people of Embu, DCP is a serious national party. Although we gave in to this seat, that does not mean that we shall not have candidates in the next general election. So, and our young people, I'm encouraging them to join DCP and to offer themselves for election. Before we bring it Smart Boy, you've mentioned that you've on board Reni Kivuti, former senator, former attorney general, JB Muturi. One of the clan issue in Mbeere which has played fact in so many elections, one of the clan issue formerly. I think we are. The political involvement in Mbeere is improving every day. The clan issues was there the years before. We are making good progress to make the campaign issue-based and proven track record. I believe the people of Mbeere, irrespective no Mubirika gani, anataka mtu ambaye anaweza fanya kazi. Huyu Karish kazi yake imeonekana. So I think that matter with time it will go away na inaendelea ikipimika. It is diminishing pole, and I think people will look at the quality of the candidates and decide that he is able because he has a proven track record. We've also have not seen Bwana Reni Kivuti in your campaigns for some days. His whereabouts? But you are aware, my friend, that Reni Kivuti lost his mother
on Tuesday. He was with us on a campaign trail on Sunday and Monday. Then he lost his mother. I think it will be too much to ask somebody who has lost his mother to join you in the campaign trail. I think it's a bit insensitive. We did allow him time to mourn his mother and also to plan for the funeral, which is on 29th. But you are aware, if you have been following us, he has been addressing the voters through a telephone. Yeah. But he is with us. He is for Newton Caris. He is one term. We are all working together. Okay, yangu ni machache kuhusu viongozi hapa. Kwa mfano tumekuwa kama saa hii tutapitisha Newton Caris. Tuna imani utatuhakikishia kwamba serikali itaweza kununua aweze kutusaliti, kwa sababu ukiangalia kama hapa Ruto alikuja akatusaliti sana. Tulimchagua vizuri. Na zile miradi ambayo ilikuwa imepitishwa hata na Refuting, yeye ndiye amekuja hata kuipiga. Kwa sababu ukiangalia kama hii inaitwa Kamomo Dam, sasa kuna rumors that imekansoliwa ikapelekwa Dosi. Na sasa yeye ndiye ametia sahihi. Wameongea na Karinda. They are trying to move the dam from here. Yeah. And that is why we want an opposition member of parliament. Mkichagua mtu ya Ruto itaenda. Because huyo ni mtu ya Yesa. Kamomo Dam will just disappear. But if you elect an MP, because this dam was designed, budgeted for, you only need a tough member of parliament who is not a yes sir person to William Ruto. And if Caris is a member of parliament, I can assure you the dam will be built. If he is not, Karida will move it wherever she wants to move it. Hivyo ndio tunataka sasa tuhakikishie na kwamba utafikia kabisa asije kanunuliwa, kwa sababu Ruto ametuangusha sana. I don't think anatupiga wakiwa na Karinda. I don't think Karisa atanunuliwa. I have really sat him down because before I came to campaign for him, I had to satisfy myself that you will not betray the people of Mbeere North and our community, because I am very saddened that many people I campaigned for betrayed me, betrayed the people who elected them, and betrayed our community. All these characters who are with Ruto. Karinda, I'm the one who campaigned for her. She was in trouble from Refuting. I came to Embu 9 times to campaign for her. And she abuses me today. Had I not come to assist her, Refuting would have been governor. And I apologize to the people of Embu. I wish I had not come, because she has been a disaster to the people of Embu. All these characters, that Roko, Uyu Muriuki, all these people, Kindiki, I came to campaign for them. So when I was requested to come and support Caris, I did some due diligence, because I don't want to be embarrassed. I don't want to lose face before the people of Mbeere North. I campaign for him, and then he is elected, then he betrays us. And after talking to Caris and also taking time to research on who he is as a person, I can confidently tell the people of Mbeere North that Newton Caris is a patriot, he's a good man, he's principled, he cannot betray the people of Mbeere North, he cannot betray the Mbeere community, he cannot betray the mountain people, and he cannot betray the people of Kenya. I ask the people of Mbeere North to give him a chance. The issue of kingmanship in politics is so much, na inaongewa sana. Hapa Mbeere mko viongozi wawili, kuna the current deputy president Kindiki yako hapa Mbeere yupo. At the current deputy president, do you know the constitution of Kenya? How is a deputy president elected? How is a deputy president picked? He's elected besides the president. So that fellow you are saying, who elected him? Did you elect him yourself? No, did you elect him? Don't talk about that fellow to me. That's an employee of William Ruto. I have nothing to do with him. He cannot be in competition with me. I am elected, my friend. Yeah. The people of Mbeere North elected me. I'm the person they know. So who should the Mount Kenya people among them? I don't know. Ask the people of Mount Kenya who they trust. Me, they have shown trust by electing me. Who elected that character? Was he on the ballot? He wasn't. So let's not go into that. Please, let's concentrate on useful things. These are pretenders to the throne, and there is no need to spend time on such characters. You know, these are employees. Just like a CS or a PS or a county commissioner, we don't want to discuss them. These are Ruto's employees who are all over. You know, they are all over trying to change the people of Mbeere from electing the person they want to electing somebody else. I don't want to spend time
on employees of William Ruto. I face William Ruto himself. He is the one who should face me. Yeye ndiye kilo zangu. Hao wengine ni wafanyikazi wake. But if you going into the future, should the young people wenye tuliwalisema walitoka maandamano wakaandamana wakasema we are leaders, hatuna kiongozi, should they in future trust you kuwaonyesha mwelekeo ni huu tutapitia hapa? But hao vijana wetu, they trust me because when they were in trouble, when Ruto ordered that they be exterminated by Kindiki, and they were being killed like rats, like chicken, regarding Gachagua, Rigiji, is the only Kenyan who had the guts to tell William Ruto off and tell him, no, you cannot call our children criminals. These are our sons and daughters. Keep off. That's why the young people trust me. They know in this journey, one guy who is trusted, who is courageous, who doesn't give a damn, is Rigiji. The young people trust me because when they needed somebody to stand with them, I was there. When at their lowest moment in life, when they were being hunted like rats, they were being slaughtered like chicken by Ruto and Kindiki, I stood for them. I said, no, you can't do it. So the young people of this country, not just here in the mountain, know that Rigiji is a courageous man, he's a principled man, he loves young people, and he will do whatever it takes to stand with them. The young people trust me, and I'll never disappoint them. I'll never let them down. So there was this emerging issue in Embu. The University of Embu students, their school fees was high, and most of them, they were unable to get the exam card if they are supposed to be sitting for the exams on Monday. And you can't sit for the exam without completing the school fees. So what's your take on that? You know these students, Mwai Kibaki created a very brilliant scheme called Higher Education Loans Board to fund university education. William Ruto, the one who says he wants Kenya to be Singapore, he came and changed it and brought a mongrel of a system that doesn't work. That is why those children cannot do their exams, because he messed up the education system. You know? This money that was meant to help our students in universities and pay lecturers, this is the money that Ruto and Kindiki have diverted to Mbere, to Malava, to Magarini, to Banisa for campaigns. In fact, I'm worried that at 600 million per constituency, we have 290 constituencies. I am worried that Ruto, to fight for his re-election, he may have to take the entire 1 year's budget of 3 trillion for his re-election. If he can spend 600 million in Mbere, for him to be, this is not him who is being elected, it's just an MP or his party. If he is going to use the same formula, I can foresee a situation where the entire amount for 2026-2027 financial year will be diverted for campaign. There will be no money for drugs, there will be no money for capitation, there will be no money to pay teachers, there will be no money to pay lecturers. You know, like today, they had, Barida had called community health promoters, CHP. They have not been paid for 6 months. And she's telling them, go now and campaign for Modende. And she has not paid them. They have been paid for 1 month and told to go and campaign for Modende. They would have to be out of their mind to agree. If she has not paid them for 5 months, she's just paying them 1 month because she needs them now. And that is where we are as a country. That funds meant for public utilities, funds meant for public service, funds meant for healthcare, funds meant for education, funds meant for security, funds meant for our development has been diverted by William Ruto and Kindiki to politics. You have seen Kindiki in every meeting giving 10 million shillings every day. His salary is 1 million shillings. Where does he get 300 million shillings in a month? I want to ask the people of Mbere not to ask themselves. All this money that is being dished here, they know for sure these are stolen public funds that is meant to be giving services to the people of Mbere North and elsewhere in the country. It will be very sad if the people of Mbere North were bribed with the stolen public funds and went ahead to accept the bribe and do what they are being asked. It is okay to take the bribe,
but it is criminal to do what you are being asked to do. It is okay because even if you don't take this money, Ruto will take it to his farm. So it's okay because ameiba hiyo pesa tayari, hawezi rudisha kwa serikali. So wacha watu ya mbele wakule. Lakini itakuwa ni makosa kubwa sana to be bribed and then you accept to do what the bribe giver is asking you to do. Before we conclude, we open the floor to a number of tutachukua swali moja mbili upande kwa sababu tunao ma TikTokers upande wao ni but wakati wanajipanga. How many more minutes? Because I have another Zoom meeting with the people. 10 more minutes. Okay. So tutachukua swali moja mbili upande, lakini before then bwana DP, uchaguzi wa hapa mbele unaisha 27. Are we likely to see you now fly to some other countries, maybe outside of Kenya, ama utaendelea kukaa hapa chini mbali? Nitakimbia Narok on Monday. Nitakimbia, I have a candidate in Narok called Douglas Maskonde. He's doing very well. Yeah. I'm going there for the final rally. Then I come back. Yeah, I'll be out and back. So on. I have Mzelene Kivuti, who is our team leader, has given me permission. I've requested him to give me permission for one day. And I'm grateful to him. He's been very gracious. I came here and submitted to his authority as our senior elder. I'm a very respectful person. Despite having had a senior position, I submit to the authority of Lenny Kivuti as our elder. So I have requested him to allow me one day off. I ran to Narok, ni chape mkutano moja, then I come back. Wacha tuchukue maswali moja mbili kutoka upande huu, na tuanze na huyu kijana na nguo ya white. Asante sana. Honorable Mr. Gachagua, I have one question of which is a concern because we've been seeing government dishing out money in a very not consistency, and I believe that this money should be doing development somewhere else, and we only have 1.5 years before next election comes, and it will be very much needed, especially in Mount Kenya region. So my question is, do you see government doing any development between now and the next coming elections? There will be no development because William Ruto has already started diverting money meant for development into his re-election. And as I have told you, at the rate he has applied in Barren North, he is going to steal all government funds and divert them for his re-election. But we'll still beat him, I want to assure you. We'll still beat him. But there will be no work that will be done. That is a lie. If he was doing any work, he had 3 years to do it. There's nothing he has done here in Barren North. Nothing. And these people who are going around should tell us what they have done. They should not tell us what they'll do. Let them tell us what they have done. They have been in government. Karis can say what he'll do because he was not a member of parliament. But for the government people who are here accompanying Wadende, let them say what they have done before they can say what they shall do. Chukua ingine moja kutoka kwa huyu anaitwa Babu wa Dallas. So, Mr. Rigathi, for this opportunity. So, swali langu ni juzi kumekuwa na fununu about reshuffle ya CSs. Na kuna list ilitokea ya fununu na mojawapo kwa hiyo list alikuwa Gideon Moi, na pia kwa hiyo list kulikuwa na askari wako ambayo ni Senator Medho. Pengine umeweza kuongea na Medho akakuhakikishia kama ameweza kuzungumziwa na rais kuhusu yeye kupatiwa kiti ya CS ama hiyo ilikuwa propaganda ya National Intelligence Service. Medho is one of the most principled leaders in the mountain region, and is a man I want to tell you who cannot work with William Ruto. They have tried to look for him. Medho is not available. None of my team, it's just like Mukonji, they are not available. I want you to add me Karis so that I can have such soldiers who cannot be bought, who cannot be enticed by simple things. Why would anybody want to be a CS for Ruto and is on his way home? This guy has only 1.5 years to go. Unataka kujipaka matope ya nini? Tuchukue ya mwisho pale ili tukubalie naibu wa rais kwenda kufanya. Halo kwa majina, halo mheshimiwa naibu wa rais. Kwa majina naitwa Kevin Mwenda, naongoza mrengo wa vijana unaitwa Sisi Sasa. Swali ya kwanza, tumesikia tukiahidiwa kwa mara mingi pale Ishara ambako tutajengewa KMTC Ishara. Tumeahidiwa na mheshimiwa rais William Ruto mara zaidi ya 4. Na hiyo tukienda pale ni White Elephant, ni buildings ambazo ziko hapo. Swali ya pili naibu wa rais, sisi kama vijana katika chama yako ya DCP
how are you going to involve us? Because we feel like you want to be dealing with the DCP. How Yes. are you going to involve young people? Thank you. Mambo ya KMTC ya ishara, Ruto amedanganya watu ya Bere North mara 4. Sasa kama amedanganya watu mara 4 mambo ya KMTC, wanataka kumwamini hii maneno ya Muthende? He has conned them 4 times. Atajenga KMTC wakiwa na Gachagua. Akasema within 6 months nitajenga KMTC. Hakuna dalili, there is nothing, kuna kitu itajengwa. Huyu mtu ni muongo. He's a liar, he's a conman. So do the people of Bere North still want to trust him after all these lies? Amedanganyana mambo ya Kanyobora Water, mambo ya Kuyari Ishara Road, mambo ya Siandia Road, mambo ya MTC, mambo ya Kamumu Dam. If he has cheated the people of Bere 4 times, do the people of Bere still want to trust him that wamchagulie mbunge atadio kazi kuja ifanyike? Number 2, DCP party is a party of the young people. As soon as we are through with these by-elections, tutaanza membership recruitment, and I'll come to Bere North, I'll come to Embu, I'll come to Manyata, I'll come to Runyenjes, I'll come to Bere South to talk to our young people and get them involved in party activities. This is the home of our young people, and I want you to be part of that movement. Sisi tumekuwa na kijana hapa, jina ulisema unaitwa? Smart boy. Na pia Madam Liz, yes, and overseer. So tumeshukuru sana kwa Asante. niaba ya hawa vijana. Thank you. Ambao umepatia nafasi leo. These are content creators. Asante. And they are doing a great job. So we are able to allow to go for another meeting. Si tukupatie nafasi, you give your final. Thank you. I want to take this opportunity first to thank our TikTokers, our influencers. You are a great team, and we are very happy with what you are doing, and you are instrumental in bringing change into our country. I want to request you that the real change in this country begins in Bere North. Do whatever you can. I want to persuade you that on election day, you should be around in every polling station so that you can go live and tell the people of Kenya what is happening. So that if there is any monkey business, the people are aware. You should be around everywhere, Mujipange, kwa kila polling station, and also at the tallying center, so that Kenyans can know what is going on. You know why William Ruto brought the cybercrime bill to muzzle you people, so that you don't inform the people of Kenya what is happening. So you, as influencers, as TikTokers, as the digital brigade in Embu, I want to request you to be available on the 27th to do what is right and to inform the people of Embu and the people of Kenya what is going on. Finally, I want to appeal to the people of Bere North to consider giving Newton Karish a chance as a member of parliament. I have listened to him. I have listened to people of Muminji who have given testimony about his leadership acumen, what he has done for the people of Muminji. I have looked at his track record, Bere being a minority in Embu. Karis has been instrumental in dignifying the Bere community through patriotic songs that affirm the identity of the Bere people. We don't want the Bere people to be swallowed by the people of Embu because of being minority. And Newton Karis has played a very significant role in upholding the dignity of the Bere people, championing their traditions, their culture, and who they are as a people. He's a very gifted singer who has made very serious composition of even trying to bring unity within Bere. I have listened to a song he did urging J.B. Muturi and Lenny Kivuti to unite for the development of Bere. And he is so happy that that has come to pass. Today, J.B. Muturi and Lenny Kivuti are one. And that is good for the development of the Bere community. I have told Karis that one of the things that I think he should do when he goes to parliament is lobby akina Mukuji and others, so that in the fullness of time, fight for the recognition of the Bere as a county, so that it can have a standalone, because they have unique challenges that are unique to the people of Bere. The area is underdeveloped, the area needs affirmative action, and a lot of work needs to be done. I am persuaded from what I have listened to the people here, from a lot of analysis, that if the people of Bere North give Newton Karish a chance, I think you'll do well. Let me ask the Bere people who are in Nairobi, please come and vote.
I was happy today. I saw a professor who brought his 3 children to come and vote. I want to appeal to the Bere community in Nairobi, in Embu, in Mombasa. Please, a serious decision is being made about the future of this constituency, because the quality of the MP you choose will determine development and other issues. So I want them to come. And finally, I want to ask the people of Bere North to come out in large numbers and vote, because it's important. We have made sufficient arrangements to protect them and to protect the vote. They should not be intimidated. They should not fear. But good voting starts at 5. I'm requesting the people of Bere North, as early as 5, they should be on the queue, so that by 9:10, most of the votes have been cast, and in the evening they'll be able to know their member of